Da bin ich wieder mit Tears of Zestiria für euch und wir werden jetzt hier mal weitergehen. Ist echt anstrengend, nicht dauernd so zu sagen. Sure seems like a good guy. He is, though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. We've got plenty of worries of our own. Let's not get hung up on other people's issues. Das stimmt auch irgendwo, aber es ist halt schon so eine Sache. Bevor wir jetzt zum Gasthaus gehen, gucken wir uns in der Stadt noch mal ein bisschen um. Neugieriger sind. Oh, da lohnt sich schon. Da haben wir doch gleich erstmal was zu entdecken. Denn da ist eine kleine... Ja, Nebenquest ist zu viel gesagt. Das ist ein Turtles! Er hat uns Turtles betrogen. Das ist unverzeihlich. Es sollte sich lieber auf gewaltigen Ärger gefasst machen. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Die Karte kostet 4 Witz, klar. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Und was hast du? Er ist dieser Abschaum, der den gesamten Turtles-Clan verraten hat. Wir werden ihm niemals vergeben. Ich werde einfach meinen Kopf aus meinem Panzer strecken und warten, bis er vorbeikommt. Ihr seid schon ein bisschen merkwürdig. Die Frage ist, wen ihr meint. Jetzt erst verlieren wir den Herrscher, dann verlieren wir auch noch der Papst. Ich habe keine Ahnung, wie es mit der Kardinalin als Land auch weitergehen soll. Wenn wirklich so viele Wunder passieren, wie behauptet wird, dann soll mal eines hierher kommen und den unaufhörigen Regen und den ungewollten Krieg beenden. Ja, das ist im Endeffekt... Dauerregen ist auch nicht gut. Regen an sich ist was Schönes, muss auch sein. Andere wünschen sich Regen, aber zu viel Regen ist genauso wie kein Regen. Es ist nicht gut. So, mal hier um die Ecke schleichen und wieder nix. Da kommt wieder der Spruch. Kennst du? Weg war umsonst. So, und nicht vergessen, in alle Ecken reinzulunschen. Es könnte was sein. Und was hast du uns hier zu sagen? Sperlingsfehler. Ich habe gehört, dass der Hirte in der Schlacht vor einiger Zeit aufgetaucht ist. Dort in der Nähe, in Lasterbell, sprechen die Leute darüber. Mehr als über die Wunder der Kardinalin. Die Wunder der Kardinalin, die ist definitiv ein Hellion. Und das ist nicht gut. Das wird bestimmt ein heftiger Kampf. Falls wir gegen sie kämpfen müssen, weil ich ja vielleicht hoffe, vielleicht ist er auch auf der guten Seite. Sie haben versucht, die Gaferis Ruinen oben im Norden hinter den Weizenfeldern zu sichern, indem sie unter kaiserlichen Schutz gestellt haben. Doch die Plünderungen haben dennoch nicht aufgehört. Es ist dieser Regen, weißt du, er bringt Leute ohne Geld dazu, sich zu verzweifelten Taten hinreißen zu lassen. Ja, wenn es den Leuten schlecht geht, das stimmt. Das ist, glaube ich, nicht nur der Regen, der schuld ist. Nun, der Regen ist bereits seit einem ganzen Jahr. Wow, das Regen bereits seit einem ganzen Jahr. Da sieht es doch noch so gut aus. Da dürfte ja vieles unter Wasser stehen. Dies mag die größte Stadt des Landes sein, aber es bringt überhaupt nichts, wenn die gesamte Ernte ruiniert ist. Das stimmt. So, dich quatschen wir hier oben mal an. Gucken wir mal. Offenbar gibt es immer noch viele Ruinen mit unentdeckten seltenen Schätzen, die nur noch warten, gefunden zu werden. Selbst die Ruinen unter kaiserlichen Schutz werden zurzeit kaum bewacht. Ich hörte, man kann einfach zu den, sagen wir, Ganglen-Ruinen drüben in der Westungsschlucht gehen und einfach hineinspazieren, ganz unbehelligt. Natürlich ist die Reise dorthin kein leichtes Unterfangen. Man kann dem Reich wohl nicht vorwerfen, dass es überall spart, wo es nur kann. Nee, also in schlechten Zeiten sollte man das nicht vorwerfen. Es ist zwar immer, aber wichtig ist, dass es insgesamt den Leuten gut geht. Und hier kommen wir doch zum Marktplatz zurück. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal hier hinten durch die Gasse kurz rumschleichen. Da mal kurz schauen. Und dann finden wir hier zum Beispiel schon eine schöne Truhe mit einem heiligen Trank. Bei Verwendung tauchen bis zum nächsten Aufenthalt im Gasthaus oder bis zum nächsten Mal, wenn du aus einem Kampf fließt, keine weiteren schwachen Feinde auf. Das heißt eigentlich so viel wie, es tauchen keine Feinde aus, die dein Level oder die unter deinem Level sind. Im Prinzip
Im Vergleich zu Highland ist ein Großteil von Rowlands unterversorgt. In der Hauptstadt ist es nicht so schlimm, aber auf dem Land leiden viele Leute Hunger. Das wird wahrscheinlich auch unter anderem mit ein Grund für den Krieg sein. Die Frage ist, wer hat ihn vom Zaun gebrochen? Wer ist derjenige, der das zu verantworten hat, so gesehen? Oh, jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück. Weil da waren ja noch ein paar andere Stellen, wo wir gucken können. Neugierig wie wir sind. Pendrago, Nordviertel, da waren wir. Ist das dann doch schon die Stadt? Die ist aber... Ja, das ist das Einzige, was mal schön wäre, aber gut, es ist halt auch immer eine Frage, was ist möglich, was haben die Leute auch an Zeit. Jetzt so eine etwas belebtere Region, das wäre schon schöner irgendwie. Wenn es ja alles ein bisschen belebter wäre noch. Gut, jetzt können wir sagen, es regnet und die Leute sind alle in ihren Häusern. Aber irgendwie finde ich es insgesamt schöner, wenn es dann doch ein bisschen belebter wäre. Vor allen Dingen, das hat man ja auch schon gesehen, dass BANDAI Namco das auch anders kann. Ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Habe ich gespielt. Längsten Namen, die ich kenne. Insofern laufe ich hier gerade komplett umsonst um den Brunnen. Insofern weiß ich, dass die da mehr können. Und wäre schön. Wäre so mein Wunsch für eins der nächsten, dass das ein klein bisschen belebter wird. Es muss ja nicht mit reden können. Das erwartet ja keiner. Aber ein bisschen belebter wäre schon cool. Dass man einfach merkt, dass die Stadt auch bevölkert ist. Phew, now that was a meal. Hey, learn some manners. You sure can eat. So can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself. Drago stew, 85 points. My policy is eat while you can. It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. A soldier, huh? Soldier? Aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? That's it for me. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Wind Riders, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true. But then, the Imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Very true. You can even consider them 2 sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. Hey, Dazzle! Oh. I wonder if someone ordered an Ja, die sind beide weg. assassination. Who? And was she asked to do it by herself?
Either way, this is bad. Okay, dann mal schnell hinterher. Der ist da. Das war... Alter. Die haben echt zu viel Stoff da können, aber finde ich eigentlich gar nicht so praktisch. Schöner, so ein kleiner Regenschutz. Haha. Nicht wirklich leider. Dazu regnet es zu sehr schräg. Und jetzt müssen wir uns hier mal beeilen. Hier waren wir ja schon oben. Insofern kennen wir ja zumindest den Weg, brauchen hier nirgends so groß anhalten. Und können direkt rausfinden, was da jetzt losgeht. Den Mordauftrag für die What's wrong? Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Messedra. Huh? You're gonna kill the Pope? Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. And what if we find out that he's bad? If it's evil, the scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Oh, was that inappropriate? I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby-stabby. We make sure what kind of person our target is first. I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good. I'm starting to understand, too. Why she bears no malevolence, that is. Because she's as nuts as he is? Rose would certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Was the Pope the type of person who would just up and start a war? That's certainly not the impression of him we got from Sergei. He's the de facto leader of a powerful country. He's probably got more layers than you'd think. Ja. Die Menschen sind insgesamt alle viel schwieriger, als man vielleicht manchmal meinen sollte. Man sollte nicht immer gleich nach dem Einband komplett abschließen. Das stimmt. Ja, und ist ja zumindest gut, dass die Leute nicht gleich ja, immer gleich volles Rohr da drauf gehen und sagen, okay, wir müssen mal. Wo war denn jetzt die Schreinkirche? Hier geradeaus. Das ist ja nicht, das war auch etwas anderes, wo wir nicht rein können, noch nicht. Jetzt gehen wir mal zur Schreinkirche. Ja, aber ich sage selbst, wenn man was komplett untersucht, finde ich, oder wie man komplett schaut, man kann immer schwer sagen, okay, er war es. Klar, es gibt genügend Fälle, das stimmt auch. Es kann auch sein, dass man so einen Fall hat, wo man nie wirklich sicher sein kann. Und was macht man dann? Tötet man ihn? Tötet man ihn nicht? Gute Frage, nächste Frage. Also wirkt, mal abgesehen davon, dass ich prinzipiell nicht dafür bin, Menschen zu töten. Aber ich gehe jetzt mal nach der Devise da, wie es da bei Rose ist. Daher muss man das schon mal so sehen. Ich werde hier Well, that was easier than we thought. kurz kleine Schnellspeicherung machen. What? This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Okay.
schicke Halle. Ich gucke mich mal kurz um, ich will mal sehen. Wobei das ein bisschen trist in Grau ist. Finde ich. Ein bisschen bunter und so, aber naja. Geschmackssache. Da vorne steht irgendjemand mit Kindern. Can you tell me the names of the seraphim who hold the utmost power, known as the Five Lords? Musif! Oh, and Eumacia! Hyanawa and Almanac! Correct. Now, can you tell me the name of the last one? The seraph who's worshipped here at the Shrine Church? Motelis! Motelis! That's right. Motelis is the seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing. The seraph worshipped at the Shrine Church is Motelis? The Five Lords, huh? Big movers and shakers. I bet Motelis would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the Five Lords after all. You must be Soray. Welcome to the Roland's Church headquarters. I heard you were to visit. Please, come on in. It's more magnificent than I'd even imagined. The architecture definitely dates it to the height of the era of Asgard. Glad to see you're impressed, but don't let your guard down. Ja, Asgard, das ist die Heimat der Götter, zumindest was in der nordischen Mythologie so zumindest in der nordischen Mythologie. Wir sind ja, wenn ich mich recht entsinne, Midgard. Und dann gibt es ja noch sowas wie Helheim, was ja die Hölle ist und so weiter. Aber gut, das ist jetzt nichts komplett Ungewöhnliches, dass die Leute ja gerne, oder zumindest das Spielen gerne mythologische Sachen aus verschiedenen Religionen auch verwendet werden. Insofern nicht komplett verwunderlich. This inscription concerns the trial of the shepherd, and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Could the spiritual powers be real? Bzz, 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 bzz. Be real, real bees. Oh, bees everywhere. Just possibly. It's like the lettering's meant to tell us something. But it's all gibberish. It must be some kind of code. Well, it does involve sensitive info. Maybe there's a hint to crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of cipher, and the key to interpreting it is handed down only from pope to pope. So, I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? Whoa. Something's wrong. Let's get out of here. I don't feel so good. What is going on? It's a Hellion's domain. Just like when we fought Heldalf. Wow. Was geht denn hier ab? They're alive, but... It's like they've been turned to stone. Seht ihr auch diese Wolken hier? Oh, da vorne ist nichts Gutes, glaube ich. Ich mache mal kurz eine Schnellspeicherung. Going home already, Shepherd? Huh? I am Cardinal Fortin of the Church of Roland's. This domain, is it yours?
Ah, so you can still move. Why don't you lend me your powers? For the sake of the people, of course. They asked me the same thing in Highland. I hardly think myself the equal of a Philistine like Bartlow. Sounds like something a Philistine would say. Charming, but sticks and stones and so on, young lady. Ooh, she's good. I have but one wish. To see my empire overcome this tumultuous era of chaos. A task only possible if the people are united. But Roland's is far too expansive to unify the people through mere patriotism alone. Shepard, do you know exactly what it is that the state has used for eons to keep an entire country in line? Is it faith? Yes, faith. It is the belief in their own salvation that inspires in people the greatest sense of unity when they band together against outsiders who share different values. Meaning that my church itself should serve as the cornerstone for all of Roland's. Maybe in your mind. It is but the vision of one who would guide the people. With the name and power of the Shepherd, more people than ever can be brought to salvation. Then you should cooperate with the Knights. Wouldn't that really be what's best for everyone? I would welcome their efforts if they would simply bend to my will and do as I command. Even if they are a pack of loutish meatheads who can't figure out that their Pope abandoned them. Wait a minute, the Pope just ran away? You didn't have him locked up? I am not a street thug, child. The Pope, Macedra, I should say, left of his own accord. Abandoning his duty to both the Empire and his followers. What, pray tell, would you call such a man? Pretty irresponsible, if what you're saying is true. Irresponsible is one word, and still there are so many fools out there who trust in such a coward. The Knights, for example. In order to bring the people together, we must find Macedra and give him his due punishment. Punishment? Yes, the same punishment that befell those uncivil enough to mistrust me. Then we have a problem. We need the Pope to tell us the meaning of the inscription. Why? Cooperate with me and it won't be necessary. I need to know. No matter what. Ah, I see. That's very unfortunate. So then you mean to say... What the? My body! that you reject my vision! Saray! Let's go! We're leaving. What? They broke through my domain and connected with the Seraphim, if only just for a moment. Oh, will I relish this!
Wow. Ich muss so kurz mal es wirken lassen. Und verabschiede mich trotzdem erstmal in die nächste Folge. Das werdet ihr dann nicht lange auf euch warten lassen müssen, je nachdem welcher Tag. Daher, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.